Does Sadhu Sangha only refer to association with senior devotees from whom we hear, or does it also include those devotees whom we preach to? சாது சங்கம் என்பது மூத்த பக்தர்களின் சங்கத்தை மட்டும் குறிக்கிறதா அல்லது நாம் பிரச்சாரம் செய்யும் பக்தர்களையும் குறிக்கிறதா? Well, it refers to all devotees. அனைத்து வகையான பக்தர்களையும் இது குறிக்கிறது. But we associate different with different types of devotees. ஆனால் பல்வேறு வகையான பக்தர்களுடன் நாம் பல்வேறு வகையான உறவுகளை கொண்டுள்ளோம். So we give instructions to the kanishtas. கனிஷ்ட அதிகாரிகளுக்கு நாம் உபதேசங்களை வழங்குகிறோம். And we exchange knowledge and act friendly with the madhyamas. மத்தியம அதிகாரியுடன் நட்புறவு மற்றும் ஞான பரிமாற்றத்தை நாம் மேற்கொள்கிறோம். And we take instruction from the uttamas. உத்தம அதிகாரியிடம் நாம் கட்டளைகளை பெறுகிறோம். See here how this Purura was explaining everything, like he was attracted by some stool, mucus, pus, this kind of things. So as a sadhak, as a devotee, how should be one devotee see others, because still it is a material body, is made of the same elements only, correct? How one should see the actual body of the devotees? Is a part and parcel of the Lord, because soul is a part and parcel, but elements are the same. இங்கே புருவர் பதத்தில் தான் ஒரு மலம் மூத்திரம் போன்ற அருவருக்கத்தக்க விஷயங்கள் நிறைந்த உடலின் மேல் ஈர்க்கப்பட்டதாக விளக்குகிறார். ஒரு பக்தர் மற்றொரு நபரை பார்க்கும் பொழுது எவ்வாறு அவரை பார்க்க வேண்டும்? So these examples are given to make us understand that we should not be materially attracted to material bodies. நாம் பௌதிக ரீதியாக பௌதிக உடலின் மேல் ஈர்ப்பு அல்லது பற்றுக்கொள்ள கூடாது என்பதை விளக்குவதற்காகவே இந்த பதமானது இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So when devotees associate with other devotees, they're not much interested or shouldn't be interested in the bodies, they're interested in the atma. ஒரு பக்தர் இன்னொரு பக்தருடன் தொடர்பு வைத்துக் கொள்ளும் பொழுது அவர் உடலினால் ஈர்க்கப்படுவதில்லை, மாறாக ஆத்மாவினால் அவர் ஈர்க்கப்படுகிறார். Because the bhakti is in the atma. ஏனென்றால் ஆத்மாவில் தான் பக்தி உள்ளது. So therefore the devotee is trying to see the other devotee as a jiva with bhakti, not the body. எனவே ஒரு பக்தர் மற்றொரு பக்தரை பக்தியுள்ள ஒரு ஆத்மாவாகவே காண்கிறார், அவருடைய சரீரத்தை பார்ப்பதில்லை. What is the difference between online sangha and offline sadhu sangha? சாது சங்கம் இன்டர்நெட் மூலமாக கிடைப்பதற்கும் நேரடியாக கிடைப்பதற்கும் உண்டான வேறுபாடு என்ன? So in one sense both are sangha. ஒரு வகையில் பார்த்தால் இரண்டுமே சாது சங்கம் தான். And it may be easier for people to associate online. ஆன்லைன் மூலமாக பக்தர்கள் சாத்சங்கம் பெறுவது எளிமையான ஒரு வழிமுறையாக கருதப்படுகிறது. But then direct contact also has its own advantages. ஆனால் நேரடி தொடர்பு அதற்கான சாதகமான பலன்களையும் கொண்டுள்ளது. Just as we can always listen to a video of Prabhupada, but it's not the same of actually associating with Prabhupada. நாம் பிரபுபாதர் உபதேசம் வழங்கிய ஒரு வீடியோ காட்சியை பார்க்கலாம், ஆனால் அது நேரடி தொடர்பு அளவுக்கு பலன் அளிக்காது. In the physical association, there are possibilities of aparad. So then, is there a difference? அவ்வாறு நேரடி தொடர்பு கொள்ளும்போது அபராதங்கள் செய்ய வாய்ப்புள்ளது. எனவே அங்கே என்ன வேறுபாடு உள்ளது? Well, even if you're not directly associated, you can commit aparad.
நாம் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளாமல் இருந்தாலும் அபராதங்கள் இழைக்கலாம். Not everyone who is born in the Kali Yuga gets an opportunity for bhakti. Although sometimes it is said like bhakti is the birthright of the jiva. So how to understand like not everybody gets an opportunity for getting the association of devotees. பக்தி ஜீவாத்மாவின் பிறப்புரிமை என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால் இந்த கலியுகத்தில் பிறந்திருக்கும் அனைவருக்கும் இந்த பக்தியை பயிர் செய்யும் சந்தர்ப்பமானது கிடைப்பதில்லை. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, part of the problem would be that the people may be unqualified, so even if they get mercy, they don't accept it. மக்களுக்கு தகுதி இல்லாமல் இருக்கலாம். இதன் காரணமாக அவர்களுக்கு பக்தரின் கருணை கிடைத்தாலும் அவர்கள் அதை ஏற்பதில்லை. If they don't have faith, then of course they don't have to accept, but then in this lifetime we may not see any effect. அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாத பட்சத்தில் அவர்கள் அதை ஏற்க மாட்டார்கள். அதன் காரணமாக இந்த பிறவியில் அவர்களுக்கு பக்தியினால் எந்த பலனும் இருக்காது. So if we see that the jivas, though they're exposed to bhakti, are not immediately accepting it, that does not mean that there's no effect. எனவே ஜீவாத்மாக்களுக்கு பக்தி செய்யும் வாய்ப்பானது கிடைத்தாலும் அதை அவர்கள் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்வதில்லை. இதற்காக அந்த அவர்கள் செய்யும் பக்திக்கு பலனில்லை என்று கூற முடியாது. It may take several lifetimes before they can accept. அதை ஏற்பதற்கு அவர்கள் பல பிறவிகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம். So all we can do is expose them to the process of bhakti and nama sankirtan. நாம் செய்யக்கூடியது அனைத்தும் அவர்களை பக்தி வழிமுறை மற்றும் நாம சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடுத்த முயற்சிப்பதே ஆகும். If you look at these scriptures, if you look at Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, it is a conversation where Arjuna is asking questions or Parikshit Maharaj is asking questions. So just by reading that, we can actually have devotee association, we can have knowledge. Why is there a need of other devotees? I mean like living devotees, because those devotees may not be at the level of realization of Prabhupada or previous acharyas. So whatever they will speak from their level of realization. So isn't it better that we just directly approach these scriptures with Acharya's commentaries and try to understand? பகவத்கீதை அர்ஜுனருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையில் நிகழ்ந்த உரையாடலாகும். பாகவதம் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கும் பரிச்சித் மகாராஜருக்கும் இடையில் நிகழ்ந்த உரையாடலாகும். எனவே இது போன்ற சாஸ்திரங்களை அணுகுவதே பக்தர்களின் சங்கமாக ஏற்கலாமா? ஏனென்றால் தற்போது நாம் சந்திக்கும் பக்தர்களுக்கு உயர்ந்த ஞானம் இருக்குமா இல்லையா என்பது நமக்கு தெரியாது. எனவே இந்த சாஸ்திரத்தின் சங்கத்தையே நாம் பக்தர்கள் சங்கமாக ஏற்றுக்கொள்ளலாமா? So certainly that is true, we get knowledge from that, but at the same time if we study the scriptures and we don't have devotion, we will not get the correct meaning. சாஸ்திரங்களிலிருந்து நமக்கு ஞானம் கிடைப்பது உண்மைதான். ஆனால் சாஸ்திரத்தை படிக்கும் பொழுது நமக்கு பக்தி இல்லை என்றால் சரியான அர்த்தத்தை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. Just as the person who is not a devotee speaks Bhagavatam, then it is not Bhagavatam, etc. பக்தர் அல்லாத ஒருவர் பாகவதத்திற்கு உரை வழங்கினால் அது பாகவதம் அல்ல என்று கூறப்படுகிறது. அதே போல So we do have to have some devotion to begin with to get the correct understanding of the scripture. சாஸ்திரத்தை சரியாக புரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு ஒரு அளவுக்கு பக்தியும் தேவைப்படுகிறது. Now, due to previous lifetimes, maybe we've developed some bhakti, so we can get some understanding when we read scriptures even without devotees. Possible. முற்பிறவியில் நாம் செய்த பக்தி சேவை காரணமாக இந்த பிறவியில் பக்தர்கள் துணை இல்லாமலே நமக்கு சாஸ்திரத்தை புரிந்து கொள்ளும் ஞானம் கிடைப்பதற்கும் வாய்ப்புள்ளது. But especially if we're just beginning the scriptures and we're beginning devotion, then even then when we read, we may mistake some things.
ஆனால் உண்மையில் நாம் தொடங்கும் பொழுது பக்தி சேவை மற்றும் சாஸ்திர ஞானத்தை பெறுவதற்கு நாம் முதல் முயற்சி செய்யும் பொழுது அதை படிக்கும் பொழுது நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ள வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது. So therefore the devotees are there to, correct the mistakes. இந்த தவறுகளை திருத்திக் கொள்வதற்காகத்தான் பக்தர்களின் சங்கம் நமக்கு தேவைப்படுகிறது. Maharaj, this same example about rope and the snake, you gave 2 points there, that either somebody tells us and that we can relate that to devotee association, or the light is turned on. So is that considered to be equivalent of gaining knowledge from scriptures? Equivalent? இந்த பாம்பு மற்றும் கயிறு இந்த பாம்பு மற்றும் கயிறு உதாரணத்தை கூறும் பொழுது நீங்கள் கூறினீர்கள் அந்த விளக்கானது எரியும் பொழுது அது ஞானத்தோடு ஒப்பிடப்படுகிறது, அல்லது பக்தர்களின் சங்கத்தின் மூலமாகவும் இதை புரிந்து கொள்ளலாம். இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, due to sattva or due to experience, then we can get some realization. சத்துவ குணத்தின் காரணமாகவோ அல்லது நம் சொந்த அனுபவத்தின் காரணமாகவோ நமக்கு சில உணர்தல் ஏற்படலாம். But it'll be very general. ஆனால் அது பொதுவான உணர்தலாக இருக்கும். So therefore, better we get the scriptural knowledge, then it becomes more exact. சாஸ்திர ஞானத்தை நாம் பெற்றால் நாம் சரியாக மிக துல்லியமாக புரிந்து கொள்ள முடியும். So therefore, in Bhagavad Gita chapter 2, then Krishna says, okay, you're not the body, you're the soul. அதனால் தான் பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயத்தில் கூறுகிறார், நீ உடல் அல்ல ஆத்மா என்று. And then he says soul is eternal, soul is fixed, etc. He gives all sorts of qualities of the soul. அதன் பிறகு அவர் ஆத்மாவின் தன்மைகளான நித்தியமானது, ஆனந்தமானது போன்ற குணங்களை விளக்குகிறார். But then he also gives more knowledge and say there's all sorts of individual souls and they're all different eternally from each other. அதன் பிறகு இன்னும் ஆழமாக ஞானத்தை வழங்கும் பொழுது இவை அனைவரும் ஆன்மீக பொறிகளே, அவர்கள் ஒவ்வொன்றும் வேறுபட்டவர்கள் என்று கூறுகிறார். But then if we don't have that knowledge, then we'll think everything is one. அந்த ஞானம் இல்லாவிட்டால் அனைத்தும் ஒன்றுதான் என்று ஒரு முடிவுக்கு ஒருவர் வரலாம். And then again, we have no idea about Supreme Lord. அதன் பிறகு பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய ஞானமானது இருப்பதில்லை. So simply through the modes of nature and sattva gun there is vidya. So we can get some sort of realization there, but it is not complete. இந்த முக்குணங்களில் சத்துவகுண நிலையை ஒருவர் அடையும் பொழுது அவருக்கு ஓரளவுக்கு ஞானம் அல்லது வித்யா கிடைக்கிறது, ஆனால் அது பூர்ணமான ஞானம் என்று கூற முடியாது. So another statement is given here, one should take shelter of the activities or the conduct of the devotees. ஒருவர் அது போன்ற இடங்களில் பக்தரின் செயல் மற்றும் அவரின் நடத்தையில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. They may be living in a holy place or they may be living somewhere else. அவர் புனித தாமத்தில் வசித்திருக்கலாம் அல்லது வேறு எங்கே வேண்டுமானாலும் வசித்திருக்கலாம். But the devotees are performing their activities according to the instructions of Scripture, so we can get, we can say, inspiration from following their good example. பக்தர்கள் பொதுவாக சாஸ்திர நியமங்களை கடைபிடிக்கிறார்கள். எனவே அவர்களை ஒரு முன்னுதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு நாம் அவர்களை பின்பற்றினால் நம்மால் பக்தியில் முன்னேற முடியும். So this is, let's say, an example of one of the advantages of association. இதுவே பக்தர் சங்கத்தினால் ஒருவருக்கு ஏற்படும் சாதகமான விளைவாகும். So I just mentioned how association with devotees, one of the important elements is to get knowledge from them. பக்தர்கள் சங்கத்தை பெறுவதில் ஒருவர் பெரும் மிக மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் அவர்களிடமிருந்து நம்மால் ஞானத்தை பெற முடியும். So they give teachings. அவர்கள் போதனைகளை வழங்குகிறார்கள்.
Of course, the other aspect is one can just act in a friendly way with them as equals. வேறு ஒரு தன்மை என்னவென்றால் ஒருவர் அவர்களோடு நட்போடு பழகி நட்பு என்ற ஒரு உறவுமுறையை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். And both have great advantages and benefits for advancement in devotional service. இந்த இரண்டு வகையிலுமே ஒருவர் பக்தி சேவையில் முன்னேறுவதற்கு மிக மிக அதிகமான வாய்ப்பானது இருக்கிறது. But apart from getting the teachings, then one can follow the example of devotees. அவர்களிடமிருந்து போதனைகளை பெறுவதோடு சேர்த்து பக்தர்களின் அடிச்சுவடை பின்பற்றும் செயலை ஒருவர் செய்யலாம். So often we get knowledge, but it may be a little bit abstract or impractical or whatever. நமக்கு ஞானமானது கிடைக்கும், ஆனால் அது நடைமுறையில் அந்த ஞானத்தை பயிற்சி செய்ய நமக்கு சாத்தியமில்லாமலும் இருக்கலாம். But by seeing how the devotees are doing their bhakti, then we get concrete example of how to perform bhakti. ஆனால் பக்தர்கள் எப்படி பக்தி சேவை செய்கிறார்கள் என்பதை நாம் நேரடியாக பார்க்கும் பொழுது நாம் எப்படி பக்தராக வாழ வேண்டும் என்பதற்கு நமக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமானது கிடைக்கிறது. So that we do have scripture and we do have teachings, nevertheless, if we get concrete examples of how to do, then it's easier to follow. நமக்கு சாஸ்திரங்கள் போதனைகள் போன்றவை இருந்தாலும் நேரடியாக ஒரு பக்தர் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை கண்முன்னே பார்க்கும் பொழுது நம்மால் அதை மிக எளிதாக கடைபிடிக்க முடிகிறது, பின்பற்ற முடிகிறது. Just as you could learn music from a book. நீங்கள் இசையை ஒரு புத்தகத்தில் இருந்து கூட படிக்கலாம். But then if a person actually is there and he plays the musical composition, the raga or whatever, then one actually knows how it's supposed to sound and one doesn't have to speculate about it. ஆனால் அது போன்ற இசை கல்வி கற்கும் நபர் முன்னால் ஒருவர் அந்த இசையை நிஜமாக வாசித்து காண்பித்தால் இந்த கற்கும் நபரால் எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியும், நடைமுறையில் இது எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை பற்றி அவர் தெரிந்து கொள்ள முடியும். So by seeing the example of devotees, we get concrete examples of how to do our devotional service. பக்தர்கள் எப்படி பக்தி சேவை செய்கிறார்கள் என்பதை நேரடியாக பார்ப்பதன் மூலமாக நம்மால் பக்தி சேவையில் எப்படி முன்னேற வேண்டும், நாம் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி நம்மால் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. And in both cases, whether it is getting teachings or in being inspired by their conduct, these are both aspects of associating with devotees. அவர்கள் நடந்து கொள்ளும் விதத்தை பார்த்து நாம் உற்சாகமடைந்து அதை பின்பற்ற நினைத்தாலும் அவர்களின் போதனைகளை கேட்டாலும் இரண்டுமே நாம் பக்தி சேவையில் முன்னேற மிக அதிகமாக உதவுகிறது. You mentioned like devotee association means at what level we should associate. Is it at Madhyama level or through pure devotee association through lectures? பக்தரின் சங்கம் என்றால் எந்த நிலை பக்தரோடு நாம் சங்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்? மத்தியம அதிகாரிகளோட அல்லது உத்தம அதிகாரியோட அவர்களுடைய உபதேசங்களை கேட்பதன் மூலமாகவா? What is the question? How? What level of association we should have? What, with other devotees? Well, any devotee association is good, but the higher the better, obviously. எந்த பக்தரின் சங்கமும் நல்லதே, ஆனால் உயர்ந்த நிலை பக்தரோட சங்கம் வைப்பது இன்னும் அதிகமான நல்ல பலனை தரும். So the devotees of Lord Chaitanya asked the grihastha devotee, he should serve Vaishnava as well. Which Vaishnava? சைத்தன்ய மகாபிரபு பக்தர்கள் வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார். அந்த வைஷ்ணவர்கள் என்று அவர் யாரை குறிப்பிடுகிறார்? So they said, who was the Vaishnava? யார் அந்த வைஷ்ணவர்? வைஷ்ணவர் என்றால் யார் என்ற வினா எழுந்தது. So then Lord Chaitanya answered, anyone who chants the name of Krishna once is a Vaishnava. So you serve him. யார் ஒருவர் கிருஷ்ண நாமத்தை ஒருமுறை ஜபித்தாலும் அவர் வைஷ்ணவராக கருதப்படுகிறார். எனவே அவருக்கு நீங்கள் சேவை செய்ய வேண்டும் என்று மகாபிரபு கூறினார். So at least you serve the Vaishnavas, but of course there could be more and more advanced Vaishnavas. You serve them also. நாம் வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும், ஆனால் மிக உயர்ந்த நிலை வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை செய்வது பாராட்டத்தக்கது.
quality, the person's quality, you know. How do they get this quality? Is because of this association, whom he is associating, we see. Because if someone associate some materialistic, automatically he will develop that kind of qualities. And if someone associate with the renunciate, like another money, he will develop that qualities. ஒருவருக்கு ஒரு சில தகுதிகள் ஏற்படுவதற்கு அவர் கொள்ளும் சங்கமே காரணம் என்று நாம் அறிகின்றோம். அவ்வாறு இருக்க நாரதனுடைய சங்கத்தை பெற்றவர்களுக்கு அந்த தகுதி ஏற்பட்டிருக்கலாமே. They may have developed those qualities from previous lifetime. அதோடு அவர்கள் தங்களுடைய முற்பிறவியின் காரணமாக அத்தகைய தகுதிகளை பெற்றிருக்கலாம். Or they may have developed in this lifetime due to association. அல்லது இந்த பிறவியில் சங்கத்தின் மூலமாக அவர்கள் அந்த தகுதிகளை வளர்த்து கொண்டிருக்கலாம். Or practice. அல்லது பழக்கத்தின் மூலமாக அவர்கள் இதை செயல்படுத்தியிருக்கலாம். And thus we have a whole system. For instance, in the Varnashram system, one becomes a Grihastha, then one experiences all Grihastha life, one follows rules and regulations. Then, when one is over 50 years old, one is qualified as a Vanaprastha, then he begins to renounce. And when he practices that for some time, then he becomes qualified to become sannyasi. இதற்கு உதாரணமாக நாம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் நம்முடைய வர்ணாசிரம முறையை எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஒருவர் கிரகஸ்தாசிரமத்தில் வாழ்க்கையை அனுபவித்து பலவிதமான சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றி வாழ்ந்த பிறகு அவர் 50வது வயதிற்கு பிறகு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பலவிதமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி வானப்பிரஸ்தம் என்னும் நிலையில் அதனுடைய சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றி வாழ்ந்த பிறகு ஒரு காலகட்டத்தில் துறவரம் என்பதை மேற்கொள்ளக்கூடிய தகுதியை பெறலாம். And thus the kings like Bharat may rule for many years and then they eventually give up and be qualified for renunciation, so they become Vanaprastha. இவ்வாறு தான் பரதரை போன்ற ராஜ ரிஷிகள் பல்லாண்டு காலங்கள் ராஜ்யத்தை ஆண்ட பிறகு ஒரு துறவரம் என்னும் நிலையை மேற்கொள்வதற்காக வானப்பிரஸ்தத்தை புகுந்தார்கள்.